ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इस रोशनदान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस तरह ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ फायर आ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਰਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ। लोग हैं बल्कि मेरे नीचे सिख ट्रूप्स और बाकी हिंदू मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मिलीजुली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटलफील्ड में तो ज्यादा अच्छा होता, मगर एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेम्पल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों इतने हथियार इतने सोर्स वरतन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं अते भारतीय सरकार नूं वक्त पिया होया है। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 5-7 ਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੱਕੇ ਬੰਕਰ ਸੈਂਡ ਬੈਗਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫਾਇਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਬਗੈਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੜਾਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 500-600 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜੇ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। Which have the Chinese markings all over the place, and we feel that we've got these must have been from across the country. तीन बॉक्स जिनके अंदर Colonel Fernandez, you have a rare assortment of captured weapons here. Would you like to describe some of this for us? Yeah, I'd like to tell you we've captured all types of weapons, starting off from automatics, semi-automatics, single shots, weapons, sort of assorted weapons which were of foreign origin, or weapons which were held by our neighboring countries, and also some of our own weapons which have been probably picked up by some of these boys some time ago. Now I'd like to tell you that some of the weapons which we recovered are first of all the AK-47. That has got a Chinese marking here, and these are deadly weapons. This weapon is foolproof. There are hardly any stoppages and have a very high rate of fire. What's the rate of fire? Well, this moment I can tell you that they fired a magazine of about 30 rounds in practically less than about half a minute or so. I think that was deadly it was. Then they did have a silencer 10. I think this is where they did most of their pooping off of the individuals whenever they felt like doing it. We've got an anti-tank weapon, and this is an RPG type. It hasn't got the markings are not there very clearly. Can you guess which country? It again seems to be both Chinese, because this was some of the weapons which were there earlier. But it has its shoulder fired, and it has a smooth bore. It's an anti-tank weapon. Weapons for the snipers with telescopic sights. That pick us up anytime we felt like picking us up. Then there were the automatics, these light machine guns. Plenty of them. Well, here only some of them we've recovered, and we're still recovering. We're in the process of recovering practically at one of these rooms per day. Now, how do you think they got here? Do they come via Pakistan, these Chinese rifles? There definitely seem to be been some gun running somewhere, because we've got information that there were some guys who used to get across these weapons and keep bringing it out here. But the way they got these consignments, my God, they must have got them in some big way or the other. I'd like to show you something more interesting, is these hand grenades, homemade hand grenades which they made. They were deadly weapons. I'll just show you some of them. And these weapons were ordinary, the machine which they use for threshing. Yes. They sort of wound around some plastic explosives, had a detonator, and they just threw it. And this was far more devastating than our 36 hand grenade. What distance could that be thrown? Well, it could be thrown the same distance if it was say 30 yards or so, but still, I say those things caused maximum casualties. They kept on getting out of the manhole, throwing those things and getting down and back, and that's what happened, I think. And I think that's the crudest bomb. Then they literally went to the extent of manufacturing grenades. I'll show you some of the manufacturing. I mean, we've got them in the process of the manufacturing thing. We've got them in the first mold, the second mold, and the final finished product. They're crude. Then remember I showed you the training grenade when we were coming across. That was one thing which was there. Then they had, to some extent, they had plenty of explosives. They had detonators which various time fuses, from 2 seconds to 4 seconds and 7 seconds. But were all these weapons produced within the complex or outside? तो ये तो हमें नहीं मालूम टेक्निकल तरीके से कि ये कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमने तो इसको सिर्फ पकड़ा है। और जब हम इसके अंदर हमको इस रूम को क्लियर करना था, उस टाइम ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लॉक हो रखा था। हमने इसको तोड़ा है दरवाजे को। ये जो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है,
ये 1/4 है। जो 3/4 सामान है वो हम ऑलरेडी भिजवा चुके हैं, जहाँ की हमने अपने आर्म्स डिपॉजिट किए हैं। ये ग्रेनेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यहाँ दूसरे किस्म के हथियार भी बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये LMG के ब्रीच ब्लॉक। अच्छा, ये LMG के ब्रीच ब्लॉक भी यहीं बनाते थे? यहीं बनाते हैं। तो जरा दिखाइए उनको। इसके अलावा ये पिस्टल, ये देखिए क्रूड फॉर्म है इसकी, ये भी यहीं बनाए जाते हैं। इस तरह की हमने 20-25 पिस्टल्स डिपॉजिट भी कर दी हैं। इसके अलावा राइफल्स, 12 बोर राइफल्स, कुछ तो फॉर्मेटिव स्टेज में थी, वो भी हमने डिपॉजिट कर दी है। ये अकाल तख्त के पीछे का कुआं है, जिसमें से अभी तक हमको बहुत सारे वेपन्स, सोना, करेंसी और बहुत सारी इक्विपमेंट भी जो है बरामद हो चुकी है। पहले हमारी एक इन्फेंट्री बटालियन थी, उन्होंने इस कुएं के अंदर से वो खूंटी लगा के सामान निकाला था। देशों में बने हुए आधुनिक हथियार आए कैसे? इनमें से अनेक हथियार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुजाहिदीन द्वारा अफगानिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो मीडियम मशीन गन्स पकड़ी गई हैं, वे इतनी शक्तिशाली हैं कि 800 मीटर तक मार कर सकती हैं और 1 मिनट में 800 गोले बरसा सकती हैं।